Hi guys, welcome to a new video, and this is the first weekly summary. So basically in this video, I filmed bits and pieces of my language studies for this week. I did it all while speaking in my target languages. And the reason I'm speaking in my target languages while I'm studying, even though I'm not fluent or even like an advanced level, is because I want to get to advanced levels. And so this is incentive for me to keep getting better, try new things with my language studies, and get to the goals where I want to be. But anyway, if you like this video, let me know by giving it a thumbs up. Just scribble down below and let me know how your studies went for the week. Tell me in the comments below. And yeah, I hope you guys enjoyed the video, and let's get right into it. 아무튼 여러분 안녕하세요. 진짜 저는 한국어만 하는 거 오랜만이에요. 진짜 카메라 앞에서 오랜만이에요. 저는 어제 하이로카우 앞에서 친구랑 한국어로 대화했고 기분이 너무 좋았어요. 요즘에 그냥 자신감 좀 조금 더 있고 그냥 한국어로 말하는 거 많이 하고 있어요. 요즘에 다른 사람이랑 그 친구랑도 많이 하고 있어요. 근데 오늘 시간이 조금 있어서 새로운 한국 드라마 시작하고 있습니다. 그 드라마 이름은 닥터 자정숙이에요. 넷플릭스 드라마이고 틱톡에서 영상 많이 봤어. 저도 이 드라마 보고 싶어요. 그 드라마로 공부 좀 할 거예요. 그래서 이 노트북에서 이 드라마 보는 동안 이 노트북에서 새로운 거 쓰고 나중에 연습하고 이렇게 공부해요. 요즘에 새로운 단어 쓰고 예문 쓰고 이렇게 연습하고 이렇게 기억해요. 요즘에 한국어 더 이해할 수 있어서 공부 많이 하지 않아요. 근데 이렇게 계속 하면 다 잊을 거예요. 그래서 천천히 한국어를 공부 시작하고 있습니다. 나중에 시험 후에 공부해야 돼요. 그래서 이렇게만 할 거예요. 오케이, 노트북 준비하고 이제 시작할 수 있어요? 영어 자막 없이 볼게요. 시작합시다. 너무 새삼스러워. 웃음도 안 난다. 저 사실로 조금 울었어요. 근데 이 드라마 진짜 좋았어요. 첫 에피소드는 진짜 좋아요. 이 드라마는 약간 코미디이지만 심각한 재주도 있어요. 그래서 진짜 제 스타일이에요. 심각한 있는 드라마 진짜 좋아요. 근데 제 생각으로 덕태차 가족이 진짜 나쁜 태도 조금 있어요. 덕태차 어머님과 진짜 안 좋아요. 진짜. 근데 이 드라마 진짜 좋고 계속 볼래요. 그래서 한국어 다시 공부할 때 에피소드 2 볼게요. 아무튼 여기까지 끝낼게요. 오늘 내일 글쎄요. 근데 한국어 이렇게 공부하는 거 재미있고 다시 하고 싶어요. 나중에. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est lundi et je vais étudier le français en utilisant mon nouveau story routine. Yeah, on y va! Parce que j'étais tellement concentrée, je n'ai pas beaucoup parlé dans cette partie de cette vidéo, donc je vais faire un voice-over pour lundi. Pour commencer, j'ai lu un livre qui s'appelle Short Stories in French et c'est un livre Holly Richards écrit. J'ai fait des notes sur le vocabulaire, grammaire et les choses je sais mais pas utilisé beaucoup. Après, j'ai regardé une vidéo de Cyprien sur YouTube, faire des notes et pour pratiquer, j'ai parlé de 5 choses de moi. Je vous propose 5 choses de moi comme Cyprien. Les 5 choses, c'est j'aime la couleur bleue, j'aime dormir comme un passe-temps, je lis musique vraiment bien, c'est pas une chose qui est vraiment difficile. J'aime la technologie, j'ai construit mon ordinateur moi-même sans expérience et fait tous les updates pour lui. Et j'aime écrire et lire livres. Après, j'ai fait une leçon sur Pusup et enfin, j'ai fait une review. So today the languages that I'm studying are Japanese and Hindi. So I'm going to start out with a warm-up, and the warm-up today is going to be watching Inside Job on Netflix in Japanese with Japanese sub and English subs using the Language Reactor Chrome extension. I just discovered that it had Japanese audio. I had no idea, so I'm very excited. So let's just do this. As I watch, I'm going to write down some vocab. I just realized something about the show. The Japanese subs and the Japanese audio do not match. I just might have to find an anime that has both Japanese subs and Japanese audio on Netflix to watch. But I'll keep going with this for now. It doesn't have to be exact. I just want to warm up my brain with this. And now I'm going to do a quick Bushu lesson. ケイコさんは高校生です。高校生。Mariko-san wa gakusei desu ka? That's the question. Tanaka-san wa isha desu ka? Hai, isha desu.
She is a doctor. Go, 그, and then chin for nationality. 중국인です. シュワイさんは中国人です。私はヨシです。日本人です。 So now, since it's my first time doing Japanese on this phone for Duolingo, I'm gonna take the placement test, see where I am. Maybe I'm as low as level 1, maybe I'm at level 3, we'll see. This one says to wear. Kiru? Whoa. 1 hour later. So I've done a couple of lessons. I did like lessons like 8 or 9 through like 11 on Busu. As for Japanese today, that's basically it. For Hindi, I'm just gonna do a couple of drop lessons, write it down, and that's it for language studies today. And I'll see you guys tomorrow. Son las 11 de la noche, estoy enfermo y cansado, pero voy a estudiar un poco español para hoy. Entonces yo tengo una semana de exámenes finales de entre 5 días y estudio mucho para los exámenes hoy y ahora quiero hacer una cosa muy divertida y esto es mi cosa divertida. Entonces empezamos. Para empezar voy a leer los Juegos del Hambre en inglés, The Hunger Games. Por fin lo encontré este libro en español. Estoy muy contenta. Mientras leo, voy a hacer algunas notas. Sí, el gato me odia o al menos no confía en mí. Me he leído un poco de capítulo 1 durante 5 minutos y ahora voy a buscar el vocabulario del que tomé notas. O escribe notas. Tengo que practicar la escucha, así que voy a ver este video. Me gusta ver videos sobre cómo aprender idiomas de otras personas. De repente vi a un chavo guapísimo salir de las olas y dije, wow, escribir That's so true. 3:28 a.m. Yo entendí mucho de este video. Yo aprendí una cosa también y ahora voy a utilizar estas cosas en mi rutina. Es muy interesante. Ahora necesito dormir, pero antes de dormir voy a escribir una entrada de diario. Diario. Mi gente necesita dormir. Hasta mañana. In summary, I did some review today, but I didn't really film much, so here's some pictures. I did some Korean practice sentences with the vocab that I learned earlier this week. For French review, I basically read that grammar point that I learned earlier this week and tried to use it in example sentences and just basically from there wrote a little journal entry. I started Japanese on Memrise and then did review through that as well. Japanese on Busu and Japanese on Drops even. And then I started Hindi on Drops and just kept reviewing using the Drops review system. And then lastly for Spanish, I did some vocabulary on Memrise. We read the part of chapter 1 that I read for my studies. Tried to see if all the words were starting to make sense to me. Try to see if I could pronounce it correctly this time. And that's basically it.